Hello pasangla, good morning everybody. Ma'am aa gaya. Oh my god, Sanjay. Hello, good morning Shadow, Saran. Everybody. Okay, so நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாமா? நேத்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. So இன்னைக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். We will finish it off. Okay, the entire chapter we'll start with Okay, I think it's fine now. Yes, we'll start with transcription pasangla. Just a second. Ready, yeah? Okay. Yes. I will keep the session very short, very fast. Moonu concepts irukku main. We'll go through all the three concepts. Okay, transcription irukku, translation irukku, and then we have human genome project, DNA fingerprinting. So adiyum vandu we'll do fast. Okay, right, so ready, we'll start molecular basis of inheritance or one shot. This is actually part 2, but anyways, so in case neenga first time varina marakama channel subscribe pannunga. Em per Ashima Joshi, ungude biology master teacher. Okay, important questions da iniki fulla mentally important questions da irukum. Okay, so in all the one shots important subjective questions vandu in the PDF kullaye irukku, right? And adukku mela vandu MCQs and the mari irukka questions ellame iniki mentally irukum. All right, so don't worry about it, we'll figure things out. So start pannalam with transcription. Hello. Rice genome project pati irukadu. See, it is basically same thing only. Okay, rice genome project to human genome project to same da. It is just the number of genes la vyathyasam irukum. Process ketanga ore process da neenga eludhanum. Okay, so don't worry about that. We'll finish off whatever is there first. Super Shadow, let's rock it. Okay, so transcription nama vandu replication padichirukom. Replication vandu DNA to DNA da. Adhaadu DNA oda innoru copy uruvaakkuradhu. But when it comes to transcription, it is converting. DNA la enna information irukko adha convert panni we will make it into RNA. Paper easy ah irukuma? Kandipa easy ah irukum. Ungalku concept basic theriyumna adha vechi neenga eludhalam. Wherever possible you draw flow charts and the mari edha eludunga, but otherwise it's going to be very easy. Alright, so process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA. Replication DNA to DNA, transcription DNA to RNA. Adenine forms base pair with uracil instead of thymine. Yena uracil da nama RNA la irukku. Okay, thymine vandu innum konjam stable, that's why DNA is stable. Uracil irukanaala RNA is not very stable. Transcription occurs only in one direction, very important, 5 prime to 3 prime direction. Okay, adula 3 to 5 prime vandu template strand. In the template strand paathu they will start forming the new mRNA. Okay, now yes beast, correct. So template strand irukku, 5 to 3 prime acts as the coding strand. Coding strand ஏன்னா நம்ம ஃபார்ம் பண்ற mRNA-வும் இந்த coding strand ஒரே மாதிரி இருக்கும். That is why it's called as coding strand. Now okay, so ஒரு transcription unit அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்காகனா usually என்ன நடக்கும், transcriptionல we transcript genes. Okay, we need to transcript what? Genes. நம்ம DNA வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும். In human genome project I will tell you, right? Labile abdina, it depends on stability. Yes, Kotilingesh. Yes, Harish, more than enough. So idhula genes, yen na genes nu solrena, human genome project la you would have learned that நம்ம கிட்ட இருக்கிற nitrogenous bases, நம்ம DNA வந்து ரொம்ப பெருசு. Okay, and adula ellame genes ellame useful nu illa. நம்மளுக்கே தெரியும் யூக்ரோமாட்டின் ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின்ல யூக்ரோமாட்டின் தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், லூசா அரேஞ்ச் இருக்கு, அங்க தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும். ஓகே, ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின் நம்ம யூஸ் பண்ணாத ரீஜியன்ஸ் அதுதான் நிறைய இருக்கும் இன்ஃபேக்ட். ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து we don't need. Yes, we don't need to convert them into mRNA also. சரியா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஜீன்ஸ் மட்டும்தான் வேணும். அதனால ஒவ்வொரு ஜீன்லையும் okay, that's why they call each of the gene as a transcription unit. Yes, now promoter irukku, then we have the structural gene,
Then we have the terminator. Majorly 3 parts தான் இருக்கு. Alright. Now you see, promoter வந்து the binding site for RNA polymerase. அதாவது நம்ம replicationல படிக்கும்போது we had something called as origin of replication. இல்லையா, ORI gene, ORI அந்த slot இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த transcription ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக we have our promoter. Yes, structural gene தான் இங்க தான் information இருக்கும் மேஜரா. இங்கே மொத்தமா information தான், but structural geneல ப்ராப்பரா அந்த ஜீனோட information இருக்கும். So நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும்போது what you will get mRNA. அந்த mRNA ல வந்து அந்த ஜீனோட information இருக்கு. Right? Now terminator, end of the process of transcription. So இங்க வந்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஓகே இதுக்கு மேல ஜீன் எதுவுமே இல்ல. Maybe all unwanted DNA or unwanted nitrogenous bases. So அது வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்ல. Terminator தான் லாஸ்ட். Okay? Now important diagrams. நான் எடுத்து பார்த்தேன். When I checked, reproduction unitல மட்டும்தான் ப்ராப்பரா diagrams இருக்கு. வேற எங்கேயுமே diagrams நான் பார்க்கல. ecology ஃபுல்லா pyramids, graphs அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. Yes, when you look at genetics and evolution also, அங்கேயும் என்ன இருக்கு, இந்த மாதிரி Punnett squares, crosses அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. Okay, there is no diagram that I have to show you and explain. 12th நீங்க 12th book எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா diagrams ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. It is not even enough for one session. And இருக்கிற diagrams வந்து human reproductionல இருக்கு. Yes, sexual reproduction flowering plants என்ன இருக்கு, ஒரு பூ தான் இருக்கு. It's just a flower. Okay, அதனால தான் I'm not doing diagram session. I checked. There are very less diagrams. At least நீங்க வந்து 11th ல சொன்னீங்கன்னா, okay, 11th ல சொன்னீங்கன்னா at least you will have a lot of diagrams there. But there is no like big diagrams, difficult diagrams எதுவுமே இல்ல 12th ல. So you just go through. Okay? Yes, Hari. So yes, we have our promoter, structural gene and the terminator. Now, gene வந்து functional unit of inheritance, we all know. நம்ம கிட்ட நிறைய genes இருக்கு. அந்த genes இருந்தா transcription, translation and we get the proteins. Right? Template and parent strand the same? Yes. A segment of DNA coding for a polypeptide is called as a cistron. Okay? அதனால we have monocistronic genes, we have polycistronic genes. So anything that codes for a polypeptide, நம்ம வந்து ஒரே ஐடியா. ஸோ மோனோசிஸ்ட்ரான்னா எவ்வளோ நம்ம கிட்ட ஜீன் இருக்கும், டிஎன்ஏ இருக்கும், அது ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடுவாங்க இன் யூகேரியாட்ஸ், எந்த கேப்புமே விடாமல். ஆனால் ப்ரோகேரியாட்ஸ், ஓகே ஆக்சுவலி ஸோ யூகேரியாட்ஸில் வி ஹேவ் மோனோசிஸ்ட்ரானிக். ஸோ ஒவ்வொரு ஜீனும் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிடும். ரைட்? ப்ரோகேரியாட்ஸில் இட் இஸ் பாலிசிஸ்ட்ரானிக். அதில் கேப்ஸ் எதுவுமே இல்லாததுனால எவ்ரி பார்ட் okay will be expressed. So you'll see polypeptide is called cistron. So when you have polycistronic genes, நிறைய genes வந்து அந்த DNA segmentல இருக்கும். ஒரே segmentல வந்து நிறைய genes இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இருக்கும். Okay, case study questions will be only 1 or 2 questions. அதையும் நீங்க அவங்க கொடுத்துருவாங்க full paragraph, அதை பார்த்து நீங்க ஆன்சர் பண்ண வேண்டியதா, don't worry. Okay, yes. Now so initiation, elongation and termination, 3 parts where we will see transcription happening. First part under the RNA polymerase irukku, it binds to the promoter site. Okay, so we have the promoter RNA polymerase. Replication la we learned about DNA polymerase. Inga we will use RNA polymerase because we are making RNA. This causes the local unwinding of DNA double helix. Okay, so ரெண்டு strands இருக்கு, they will start unwinding, separate ஆக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. Then we have an initiation factor, okay, the sigma factor present in RNA polymerase. It initiates the RNA synthesis. So RNA polymerase அங்க போய் உட்கார்ந்துருக்குனே RNA ல actually the RNA polymerase ல they have a sigma factor. அதை வச்சு தான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க process. Okay, ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Then we have our structural gene. அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு nitrogenous baseயும் they will convert into the RNA. Okay, because of RNA polymerase. The chain is synthesized in the 5 to 3 prime direction. Activated ribonucleoside triphosphates இருக்காங்க. Okay, so இங்க instead of DNTPs, here you use RNTPs, ribonucleoside triphosphates. Okay, DNTPs வந்து DNA காக, இங்க we have ribonucleoside triphosphates. இதுதான் வந்து add பண்ணுவாங்க to make the entire RNA strand. This is complementary to the base sequence in the DNA template. DNA template க்கு complementary-ஆ இருப்பாங்க.
ஆனா கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் மாதிரியே இருப்பாங்க. It is same as coding strand. Instead of T there is U. அவ்வளவுதான். Okay? Now termination factor is there. It binds to the RNA polymerase, terminates the transcription. ஆனா அங்கேயும் வந்து அவங்க சீக்வென்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, டெர்மினேட்டர் ரீஜன்ல போகும்போது ஓகே இதோட வந்து ஜீன் முடிஞ்சிச்சு, நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். So you can see here RNA is being made. Okay, once it reaches the terminator region, அங்க வந்து RNA polymerase enzyme சொல்லுவாங்க ஓகே இவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு it will get removed. Okay, அந்த DNA strandல இருந்து it will get removed. அவ்வளவுதான், you get the proper what do you say mRNA. இந்த mRNA ல வந்து usually அந்த ஜீன் இருக்கும், ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் இருக்கும். இந்த mRNA when you translate it உங்களுக்கு வந்து டைரக்ட்டா you get the proteins. Yes. Now mRNA, tRNA and rRNA. mRNA வந்து நம்ம டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண மெசஞ்சர் RNA. எதுக்காக மெசஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம்? We will take the information வந்து DNA கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் they will go to the ribosomes translation பண்ணுவாங்க. So they are messengers, they give the information. Yes. அடுத்து tRNA is transfer RNA. இது வந்து ஒரு clover shaped structure that carries amino acid to the corresponding site of protein synthesis. ஏன்னா இவங்க கிட்ட இருக்கிற கோடான் பார்த்துட்டு ஓகே இந்த கோடானுக்கு எந்த அமினோ ஆசிட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமினோ ஆசிட் எடுத்துட்டு வந்து they will go attach it to make polynucleotide or polypeptide chains. Yes, polypeptide chains, right? So இது வந்து base pairing between tRNA and mRNA that allows for the correct amino acid. So அவங்க வந்து செக் பண்ணுவாங்க, இவங்க வந்து mRNA ல என்ன சீக்வென்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் they will go and fetch the amino acid. Okay, yes tech shark, to be inserted in the polypeptide chain to be synthesized. இது வந்து tRNA transfer RNA, அந்த amino acid transfer பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. அடுத்து we have rRNA. Yes, rRNA is a type of stable RNA, major constituent of ribosomes. இந்த ribosomeங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும், it is an organelle without any membrane. Okay, membrane எதுவுமே இல்லாத ஒரு organelle. அந்த organelle மொத்தமாவே it is made up of rRNA மட்டும்தான். Yes, the entire structure is made up of rRNA. Okay, so நீங்க பாத்தீங்கன்னா translation processல, the process we are going to learn next is the place where all the RNAs are used. mRNA தான் வந்து டெம்ப்ளேட்டா இருக்கும். ஓகே, translation processல tRNA தான் அமினோ ஆசிட் எடுத்துட்டு வரும். எல்லாமே நடக்கிறது வந்து ரைபோசோம்ல, where there is our ribosomal RNA. Okay, so இது மூணுமே சேர்ந்து வரது வந்து in translation. We use all the three. Okay, now tRNA ஓட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. 1965 RW Holly, in case அது வேணும்னு அவசியம் கிடையாது. So 4 major sites இருக்கு. Please learn these 4 sites. So we have a clover shape. இது வந்து clover leaf. Okay, so clover shapeல இருக்கிற RNA இது. Yes, these 3 types are present in the whole process, almost whole processல இருக்கும். Okay, so amino acid attachment site irukku. So we have an amino acid attachment site, then we have amino acid recognition site. Okay, adu recognize pandradhukku okay idu vandu valine illa this is serine or this is glutamic acid, so recognize pandradhukku or site irukku, the DHU loop. Then codon recognition site, ivanga da vandu read பண்ணுவாங்க mRNA ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது read பண்றதுக்கு we have the codon reading site also. Then we have ribosome recognition site, கரெக்டான இடத்துக்கு போகணும்ல. Okay, so that is also there. Exactly, GTP loop is there. Okay, so we have 4 regions where we have the acceptor stem and anticodon loop. So ingada it's all about this. Okay, in the anticodon கேத்த மாதிரி they will take the amino acid எடுத்துட்டு they will go and take it towards the ribosome. Okay, yes, இல்ல அவந்திகா இனிமேல் தான். Alright, so transcription in eukaryotes within the nucleus and this primary transcript called as heterogeneous nuclear RNA. Okay, so heterogeneous nuclear RNA வந்து first form பண்ணுவாங்க. It moves out of the nucleus into the cytoplasm for translation. So நம்ம கிட்ட first நம்ம form பண்ண mRNA இருக்கு. Okay, அது வந்து nucleus குள்ள, nucleus இருந்து வெளில it will go into the ribosomes for the next one. Right, so we have DNA is there, introns exons எல்லாம் இருக்குற primary mRNA. இந்த introns and exons இருக்கு.
ஓகே அதாவது நமக்கு தேவையான பார்ட்ஸ் இருக்கும் நமக்கு தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதையெல்லாம் கட் பண்ணணும் ஓகே தட்ஸ் வேர் யுவர் ஸ்ப்ளைசிங் அண்ட் கேப்பிங் அண்ட் டெய்லிங் எல்லாமே வரும் ரைட் ஸோ இந்த பிரைமரி எம்ஆர்என்ஏ வந்து இஸ் நாட் த பியூர் ஃபார்ம் ரைட் இதுலேருந்து தேவையில்லாதது எல்லாமே கட் பண்ணி we have to make sure that ஒரே ஒரு ஜீன் மட்டும்தான் இருக்கு நமக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் மட்டும்தான் will form அப்படின்னு அந்த ப்ராசஸ்லாம் இது this is a major processing step இதுக்கப்புறம் you get the mature mRNA or you can also say heterogeneous nuclear RNA and then it moves out okay ஆமா எடிட்டிங் நடக்கும் exactly so capping அப்படின்னா ஒரு methyl group வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க I don't know if you remember we have learned that restriction endonuclease படிக்கும்போது we learned ரெண்டு enzymes அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஒன்னு வந்து restriction endonuclease which is going to cut the DNA இன்னொன்னு வந்து adding methyl group அப்படி நம்ம படிச்சோம் okay so when scientists were finding out அவங்க வந்து ஒரு enzyme கண்டுபிடிச்சாங்க which adds methyl group அப்படினு yes exactly so அந்த மாதிரி இருக்கிற enzymes யூஸ் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த methyl group வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க okay this is the cap methyl group to the 5 prime end da this is your cap okay to say that okay inga da ஆரம்பிக்குது நம்ம brackets போடுறோம்ல okay so அதே மாதிரி இங்க தான் ஆரம்பிக்குது அங்க தான் end ஆகுது அப்படினு காட்றதுக்காக அவங்க ஒரு methyl group ஆட் பண்ணுவாங்க yes perfect now polyadenylation describes the addition of long chain of adenine nucleotides okay அதாவது a அப்படினு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க to the 3 prime end of the transcript this is called as tailing okay basically இது வந்து tailing so addition startingல வந்து அவங்க methyl group ஆட் பண்ணுவாங்க end ஆகும்போது நிறைய a ஆட் பண்ணுவாங்க saying that அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு அப்படினு சொல்லிட்டு right so that's how you add the cap you add the tail right அதுக்கப்புறம் we also have a splicing process yes exactly நான் சொல்றேன் you knows view I'll tell you let me finish the topic within eukaryotic genes we have non-coding sequences non-coding sequences வந்து நமக்கு unwanted okay called as introns which must be removed prior to forming the mature mRNA okay நமக்கு அது தேவையில்லை we have to remove all the introns exons மட்டும் போதும் okay this is very very important now coding regions are called exons and these are fused together when introns are removed to form a continuous sequence so இந்த மாதிரி இருக்கிற mRNA இருந்து we will remove of the introns இதுக்கு we call as splicing very good introns are intruding sequences where exons are expressing sequences அப்படியே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் okay introns intruding exons வந்து expressing so they are good these are bad okay process by which introns are removed is called as splicing actually splicing வந்து நிறைய it's a long process okay அதுல நிறைய factors la use பண்ணி it's a big process but again yes exons are then later joined with ligase enzyme okay so ligase மாதிரி இன்னும் நிறைய examples I mean நிறைய enzymes இருக்கு so அவங்க எல்லாம் வந்து it's a group project okay basically வந்து it's all a group project ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே வந்து it's a group project okay தனியா யாராலயும் பண்ண முடியாது so yes so we know post transcription modifications also we have learned let's look at a question okay with the help of a schematic diagram explain the location and role of the following in a transcription unit promoter structural gene terminator enna diagram irukudla this is very very simple right so you write what is a promoter terminator and structural gene in the mari diagram varikudhu alla okay there is nothing more to take care of this is it okay so unga 12th la வந்து diagrams actually are very very easy anyways next we will learn about genetic code yes two line diagram adeda okay it's a sequence of nucleotides in the mRNA which contains the information okay so genetic code ங்கிறது நம்ம காப்பி பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு DNA to mRNA and அதுல all the genetic codons are triplets okay so அதுவும் வந்து நிறைய ரிசர்ச்க்கு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க they are all triplets னு and நிறைய combinations இருக்கு okay so triplets or combinations there are 64 codons here and they all are coding for a specific amino acid okay நிறைய codons வந்து ஒரே amino acid க்கு they can do this but one amino acid cannot have multiple so that is there that generic rule is there yes
Splicing and spooling, what is the difference? Splicing வந்து RNA ல கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்றது. ஸ்பூலிங் வந்து நம்ம DNA ஐசோலேட் பண்றதுக்கு. அது வந்து நம்ம லேபரட்டரியில பண்றது. ஸ்பூலிங் வந்து பெரிய ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, செப்பரேட்டிங் ஆர் ஐசோலேட்டிங் DNA. எஸ், இது ரிமெம்பர் பண்ணுமா அப்படி டைரக்டா கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I tried learning it 12th ல, but I don't think they'll ask you directly. இருந்தாலும் முடிஞ்சா, if you are good at remembering things, then go ahead, no problem. But try, I don't know. Yes. So let's see, இது வந்து these are features. Okay, codon table oda features irukku. We have 6 points here, we learn about them. Okay, how to score sentiment state board. University, I'll tell you at the end of this session. Okay, right. So first one, triplets. Each codon is made up of 3 nucleotides called as a triplet. So you can see இந்த மாதிரி நீங்க remember பண்ணலாம். Okay, ஒவ்வொரு point ஓட main summary வந்து கொடுத்திருக்கோம். So you can remember it based on that. So அது வந்து triplet. First point you can write that. Second point is it is universal. Codons வந்து are nearly universal except for some protozoans and mitochondrial codons. அதாவது all the eukaryotes ல வந்து mostly they'll all have the same codons தான். இந்த codon வந்து இந்த amino acid தான் அப்படிங்கிறது வந்து is very very similar. Right? அடுத்து more than one triplet. What is called, why is it called as degenerate? ஏன்னா more than one triplet codon code for the same amino acid. So the code is degenerate. Okay, so நிறைய codons ல வந்து ஒரு amino acid க்கு it can code. Now it is unambiguous. One codon codes only for one amino acid. Okay, அதுல வந்து there is no, ஒரு codonால ஒரே ஒரு amino acid க்கு மட்டும் தான் கோட் பண்ண முடியும், not more than that. Okay, but one amino acid can have multiple codes. Yes. Then stop codon. 3 codons do not code for any amino acids, they call as stop codons. Either you will have to learn. You will have to learn this one. Okay, so TAA, TAG and TGA. அதாவது UAA, UAG and UGA. Stop codons எது அப்படிங்கிறது you will have to learn. Okay, stop codon, start codon அந்த மாதிரி இருக்கிறது you have to learn. Right? Then last one is start codon, which is AUG. இது eukaryotes ல AUG ஆ இருக்கும். Prokaryotes ல FAUG அப்படினு சொல்லுவாங்க, F methionine அப்படினு சொல்லுவாங்க. That is the start codon ஓட amino acid. Yes, right. So இந்த points வந்து வேற எதுவுமே நீங்க படிக்கலனா, okay, NCERT ஃபுல்லா paragraph இருக்கு, அது எதுவுமே படிக்கலனா இந்த points you have to learn. Genetic codonல இந்த மாதிரி questions கேட்பாங்க. Salient features of genetic code கேட்டாங்கன்னா இந்த 6 point எழுத வேண்டியதுதான். Okay, application type question வந்து இதுல இருந்து வராது. These are facts. Okay, இதுல இருந்து application type questions வராது. Lag copron இருந்தெல்லாம் you can have. Okay. Okay, so you see differentiate between the genetic codes given below: unambiguous and universal, degenerate and initiator. Okay, so unambiguous na it is there. ஒரு codon வந்து ஒரே ஒரு amino acid மட்டும் தான் கோட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது. யூனிவர்சல்னா it is there everywhere. So அதே பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்க எழுத வேண்டியதா. 4 பாயிண்ட் போடிங்கனா you will get it. Okay, yes, absolutely. Confused ஆ இருக்கு ஏன்? Why are you confused? Anyways, so you have unambiguous, universal, degenerate na endu, initiate na endu. Okay, so அந்த மாதிரி details எல்லாமே போட்டுருக்கேன், you can go through. Yes. Okay, now we have translation. Okay, சொன்ன மாதிரி சீக்கிரமா புடிச்சிட்டேன். ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்ல போன வருஷம் கேட்கல, அதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நரேஷ். Okay, little confusing. Okay, PDF is already sent, Ananda, all sent. Okay, translation is a process of synthesis of polypeptides. Okay, so நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், DNA to RNA வந்து transcription. இந்த RNA இருந்து information எடுத்து we going to make proteins. Okay, that is the goal. மொத்தமா இதுக்கு இந்த சாப்டருக்கு மொத்தமா கோல் வந்து making proteins. ஏன்னா proteins are only taking care of our entire body. Yes. Now translation is a process of synthesis of polypeptides. It takes place at the ribosome. Okay, site of translation வந்து ribosome, requires several kinds of RNA.
Okay, மூணு kind of RNA இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Yes, translation takes place in the cytoplasm. ஏன்னா ribosomes வந்து cytoplasmல இருக்காங்க, நியூக்ளியஸ்ல இருந்து mRNA எடுத்துட்டு it usually happens in cytoplasm or in the rough endoplasmic reticulum. Yes, rough endoplasmic reticulumல இருக்கலாம்ல because they have ribosomes over there also. Okay, so part 2, yes, it's part 2, Vijay Lakshmi. Okay, steps of translation. First, charging of tRNA. First tRNA ready ஆகணும். Okay, I am ready. நம்ம வந்து I will take my amino acid, I'm ready to read the codon அப்படின்னு சொல்லிட்டு the charging should have happened. அதுக்கப்புறம் initiation, elongation and termination, very similar to replication but கொஞ்சம் வித்தியாசங்களா இருக்கு. Okay, will they ask us to write codes for amino acids? They won't, mostly they won't, Malar. Okay, so let's start with amino acids. 20 different types of amino acids are there and the 64 codons we have 20 amino acids. Okay, mRNA carries the coded information for the synthesis of proteins. Its codons are recognized by tRNAs. Okay, they pick up specific amino acid of the amino acid pool and carry over to the mRNA strand. So on the picking up process we call as getting it charged and ready. Okay, now production of amino acid with the translation kadiyadu. Okay, production of proteins. Amino acid avanga vandu normally they'll produce or we get it usually நம்ம பாடில இருக்குமே இருக்கும் இல்லனா we get it from food usually. Okay, charging of tRNA requires ATP. So over வாட்டி நம்ம proteins when we are making also we need ATP, we need energy for it. So amino acids are activated, they are linked to the tRNA in the presence of amino acid tRNA synthetase. எந்த enzyme இருக்கு? Amino acid tRNA synthetase enzyme. Okay, so in the enzyme synthetase enzyme la kandipa there will be ATP used. So in the enzyme la charging ku use பண்ணுவாங்க, they will be ready with their amino acid. Okay, now initiation. Let's start. So mRNA binds to small subunit of ribosome. Okay, நமக்கு தெரியும் ribosome ல வந்து small subunit இருக்கு, large subunit இருக்கு. So first they will go and bind to the small subunit. அதுக்கு அப்புறம் large subunit வந்துரும், அவங்க வந்து they'll be holding it together. Okay, அதுக்காக we have magnesium ions. Okay, Mg2+ வந்து it will be what do you say attaching, it will help in attaching the subunits. So அப்படி enzyme பேர் bookல இல்லையா, அவ வேணா பரவாயில்ல. Okay, it's just there because ATP யூஸ் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி enzymes ல help பண்ணுது, அவ்வளவு புரிஞ்சா போதும். Don't worry Vasanth. Okay, now initiator codon. Initiator codon வந்து start codon. Yes, so AUG அப்படிங்கிறது it binds to the first anticodon. This tRNA carries methionine. Okay, this you have to know, methionine is there. AUG codes for methionine உங்களுக்கு தெரியணும். So நம்ம tRNA பார்க்கும்போது if you look at the ribosomes, okay, mRNA இருக்கு, ribosome இருக்கு, tRNA இருக்கு, அவங்க எல்லாம் ஸ்கேன் பண்றது இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான். Okay, the moment they find AUG then they will start. Yes, so they'll start with AUG, methionine on the first amino acid. Right? Next codon on mRNA determines the next tRNA, binds with it and next amino acid is added in the polypeptide. Right? So அடுத்து என்ன, what is the next 3 codon? Okay, I mean what is the next 1 codon பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி they'll bring the tRNA, அவங்க வந்து amino acid add பண்ணுவாங்க. So ஒவ்வொரு 3 nitrogenous bases-யும் they will read, கரெக்ட்டா எடுத்துட்டு வந்து அவங்க ஆட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. polypeptide chains வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, bonds ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, peptide bonds. Yes, peptide bonds form between 2 amino acids, அதனால தான் we call it as polypeptide chain. AUG இருந்தா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. Yes, AUG இருந்தா மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. Alright, tRNA detaches from the ribosome, returns to cytoplasm to pick another. Okay, so next time charge பண்ணும்போது மறுபடியும் we need the enzyme, மறுபடியும் we need the ATP also. Same process continues to the stop codon. Stop codon வர வரைக்கும் இதே தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Okay, அவங்க ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க, ஸ்கேன் பண்ண உடனே tRNA வந்து ஆட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Okay, ஆட் பண்ண உடனே they will keep forming bonds also, peptide bonds வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்கும். So this happens in the ribosome. Okay, and போக போக when the mRNA is moving on, okay, போக போக they will keep making the polypeptide chain. Yes,
Now, once the stop codon is approached by the tRNA, release factor binds to the stop codon and ribosome releases the mRNA along with the synthesized polypeptide. அங்க எண்ட்ல ஓகே ஸோ டெர்மினேஷன் எண்ட்ல வரும்போது they'll be like okay ரிலீஸ் பண்ணிடலாம், இதுக்கு மேல வந்து we don't need you அப்படின்னு. ஓகே அடாப்டட் மாலிக்யூல் mRNA-ல ஆன்டிகோடான் போட்டுருக்கு. mRNA-ல ஆன்டிகோடான் இருக்காது. Usually it is there in tRNA because அவங்க தான் ஃபெட்ச் பண்ணிட்டு வரவங்க, they'll only take it. Okay, might be a slight change in the book, don't worry. Okay, so இது வந்து ஸ்டெப்ஸ். அவங்க ஸ்டெப்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இவ்வளோ எழுதினா போதும். Again, don't write paragraphs. Okay, முடிஞ்ச அளவுக்கு if you can put in arrow marks, flow charts போட்டு எழுதினீங்கன்னா it's there. Okay, terminated tRNA இல்ல. See, எல்லாத்துக்கும் amino acid இருக்குன்னா கன்ஃபியூஷன் வரலாம்ல. terminated stop codon வந்துச்சுன்னா it should not be there. எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, அங்க வந்து ஒரு amino acid வந்து இருக்கக்கூடாது. அப்பதான் உங்களுக்கு அது கேப்பா தெரியும். ஓகே அப்பதான் அது வந்து கேப்பா தெரியும். ஓகே இது வந்து கேப், இங்க வரதுக்கு அமினோ ஆசிட் எதுவுமே இல்லைன்னு தெரியும். then they will stop. Okay, right. Explain amino acylation of tRNA. அது எப்படி நடக்குது? It is process by which amino acids get activated. ATP use ஆயிடும். ஓகே சார்ஜ் எதுக்காகனா சார்ஜ் tRNA கிட்ட தான் amino acid இருக்கும். amino acid வந்தா தான் proteins வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, so if two charged tRNAs are brought close to each other, the formation of peptide bond is favored energetically. So நான் என்ன சொல்றேன்னா continuous-ஆ okay we are talking about translationல we have translationல we have our structure. ribosome இருக்கு. okay and ribosomeல we have the mRNA. okay so நான் என்ன சொல்றேன்னா நிறைய you can have multiple ribosomes on the chain. okay so இவங்க மூவ் பண்ணனே அடுத்து மூவ் பண்ணிடும் so that is how you have multiple copies. நம்ம பாடியில வந்து நிறைய அளவுக்கு வந்து we'll have to make proteins, enzymes, whatever. so this can be a continuous process. இது வந்து நடந்துட்டே தான் இருக்கும் நம்ம பாடியில, right? this we call as a polyribosome. ஒரே ஒரு mRNA strandல நிறைய ரைபோசோம் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா we call this as polyribosome. This we have learned. Cell the unit of life நம்ம படிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன். yes thank you Nish. okay so இந்த ஜீன் வந்து அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து யார் ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க? somebody has to be there saying okay இவ்வளோ முடிச்சிட்டோம், இது போதும், ஓகே ஒர்க் இஸ் ஓவர், இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வேணாம், போய் ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்க? ரைட். now gene expression is the overall process of information flow from genes to proteins. okay gene that is turned on is being translated to produce mRNA and translated to make its corresponding protein. so ஒரு gene வந்து ஆனா இருக்கு அப்படின்னா அதோட டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும், டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும், you get the protein. yes now organisms respond to environmental changes by controlling gene expression. so usually நம்ம பாடியில வந்து proteins மேக் பண்றது இல்லனா யூஸ் பண்றது is depending upon நம்ம பாடியோட நீட். okay best example is insulin. நம்ம பாடியில வந்து சுகர் அதிகமா இருக்கும்போது இன்சுலின் அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. yes சுகர் கம்மியா இருக்குனா they will not produce insulin. so properly functioning bodyனா எப்போ தேவையோ அப்பதான் வந்து இந்த மாதிரி substances வந்து they will make and they will use. okay that's called as regulation. so expression acts at various levels: at the time of transcription, at the time of processing or splicing, at the time of transportation of mRNA from the nucleus to the cytoplasm, at the time of translation. so இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாமே வந்து expression is very very important and ஒவ்வொரு இடத்துலயும் they will check கரெக்டா நடக்குதா, கரெக்டான அளவில் நடக்குதா அப்படின்னு. why is tRNA called clover shape? அது ஷேப்னால. okay it was there. கொஞ்சம் மறுபடி போயிட்டீங்கன்னா you will see Aditya. right environmental, physiological and metabolic conditions. எதனால ரெகுலேஷன் வந்து why do we have regulation கேட்டானா environmental factors இருக்கு, physiological factors இருக்கு, metabolic conditions இருக்கு. okay இந்த reasonsனால you will have to, or these are the reasons why we regulate the gene. okay if it is 5 mark question, maybe if you have time you can quote it. okay தவந்தி அதுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன், I have already told you. okay so development and differentiation of embryo is a result of coordinated regulation and expression of several sets of genes.
ஸோ நம்ம பாடியில் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஜீன்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஜீனும் வந்து எத்தனை வேணும், how many times do we express, how many times வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு எல்லாமே ஒவ்வொரு ஜீனோடையும் ரெகுலேஷன் கரெக்டாக நடக்கணும். ஓகே, பிகாஸ் our body is very very complex. Now prokaryotes control of gene expression is mainly at the initiation of transcription. ஓகே, இங்க ரெகுலேஷன் எங்க வருது, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனோட ஸ்டார்டிங்ல தான் we have regulation. அங்கேயே வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க, தேவையில்லைன்னா அங்கே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனே வேண்டாம் அப்படின்னு நிறுத்திடுவாங்க. ஓகே, so activity of RNA polymerase at the start site is regulated by regulatory proteins, okay, repressor or activator. Promoter region வந்து operator sequence இருக்கும் and it binds with a specific protein, mostly a repressor. So நம்ம கிட்ட regulatory protein இருக்கு, promoter பக்கத்துல you will have a repressor also. ஓகே, அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க இது வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா. ப்ரமோட்டர்னா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, இந்த ப்ரமோட்டர் நம்ம பிளாக் பண்ணிட்டோம்னா இதுக்கு மேலே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்காது. ஸோ நடக்கணுமா வேணாமா அது எல்லாம் வந்து இட் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் பை மல்டிபிள் ரீசன்ஸ். எஸ், இன் ஈச் ஓப்பரான். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம சொல்ற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரக்சரை, ஓகே, the unit we call as the operon is a specific operator and repressor model. ஓகே, ஸோ ஆப்ரேட்டர் இருக்கு, ரிப்ரெசர் இருக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ரோட்டீன் இருக்கிற ஒரு மாடல் தான் ஆர் ஓப்ரான். ஓகே, ஸோ லேக் ஓப்ரான்னா லாக்டோஸை டிபெண்ட் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை ரெகுலேட் பண்ணலாம். ஓகே, லாக்டோஸ் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும், லாக்டோஸ் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஒரு ஓப்ரான்னா அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட், அந்த ஜீனை we call it as லேக் ஓப்ரான். எஸ் பிரகாஷ், அங்கே ஃப்ரீ. I don't know Guhan, I have to check. Okay, all right, so lac operon வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். it has regulatory gene I இருக்கு. okay, so repressor gene or regulatory gene இருப்பாங்க, இவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. okay, செக் பண்ணிட்டு they will decide okay இது வந்து நடக்கணுமா வேணாமா அப்படின்னு, ரைட், கண்ட்ரோல் பண்ணுவா. yes codes for repressor of the lac operon. okay, so இந்த repressor தான் நம்ம regulatory gene வந்து repressor gene, இவங்க தான் சொல்லுவாங்க ஓகே இது நடக்கணுமா வேணாமா அப்படின்னு. இவங்க தான் வந்து they will make the decision. all right, structural gene இருக்கு, we have 3 structural genes Z, Y and A. okay, be very careful, what is Z gene for, what is Y gene, what is A gene, இந்த மாதிரி questions அவங்க கேட்கலாம் in MCQs itself. okay, yes Shevak. So regulatory region இருக்கு, repressor will go and bind to the promoter operator region. okay, இங்க தான் வந்து அவங்க bind பண்ணுவாங்க. bind பண்ணனா இதுக்கு மேல நடக்காது, bind பண்ணலனா ப்ராப்பரா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்துரும். okay, so we have galactosidase gene, lac Z வந்து beta galactosidase-க்கு, lac Y வந்து permease gene-க்கு, lac A வந்து transacetylase gene-க்கு. this you have to know, ஒவ்வொரு ஜீனும் வந்து எதுக்காக கோட் ஆகுது அப்படின்னு. yes, so we have Z gene, beta galactosidase எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம், they hydrolyze lactose to glucose and galactose. so அந்த lactose molecule நம்ம sugar if you have to break down we need galactosidase. ஆனா யோசிச்சு பாருங்க, lactose இருந்தா மட்டும் போதும், if lactose is not there we don't need beta galactosidase. okay, now permease வந்து it increases the permeability of a cell to beta galactosidase. okay, so அந்த walls membrane வந்து அவங்க permeability increase பண்ணுவாங்க, அப்பதான் beta galactosidase இருக்கும், lactase வந்த உடனே they can work. yes, transacetylase ஓட function வந்து is unknown, at least NCERT எழுதும்போது அதுக்கு வந்து function இல்ல, maybe research பண்ணிட்டு இருக்காங்க. so you don't have to learn about this. okay, ஒரு தலைவலி 1 out of 3 தலைவலி is gone. right, now lactose is a substrate for beta galactosidase. main ஆன enzyme வந்து beta galactosidase தான். okay, இதுக்காக தான் மொத்த process நடக்குது. and also regulates the gene expression, it acts as an inducer. okay, so நம்ம கிட்ட repressor இருக்கு. okay, and who is the inducer? lactose is the inducer. inducer னா okay நம்ம வந்து transcription பண்ணலாம், positive response எடுத்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்றவங்க inducer, repress பண்றவங்க இது வேணாம் அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து repressor. so that is very very important. okay, எது inducer எது repressor கேட்கலாம், be ready.
So repressor protein is synthesized continuously from gene I, which binds to operator site of operon and prevents RNA polymerase. அதாவது generally எப்படி இருக்கும்னா ஓகே இந்த மொத்தமா ஜீன் இருக்குல்ல ஓகே generally இந்த repressor வந்து they'll make the repressor gene வந்து repressor produce பண்ணி they'll go and sit on the operator. இது normal scenario. ஓகே normal scenario ல என்ன நடக்கும்னா ஏனா பாடி இருக்கு ஓகே inside the body inside the cell what happens repressor produce பண்ணுவாங்க repressor protein அவங்க போய் they will go and sit on the operator gene. Okay, now what is the preparation of insulin? Insulin preparation la padikka vena, don't worry, right? So we'll do this. LAC-Z gene comes in biotechnology, yes, and the blue and white colonies la na sonnella. Okay, right. Now what happens? Yes, so repressor is there, it goes binds on to the operator. Adutha enna பண்ணுவாங்க? In the presence of an inducer. So normally அந்த செல்ல வந்து லாக்டோஸ் இல்லாத டைம்ல அதாவது நார்மல் டைம்ல வந்து repressor எப்பவுமே போய் உட்கார்ந்துருவாங்க. இந்த ஜீனோட டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்காது. Okay, but when the cell gets lactose, செல் கிட்ட வந்து லாக்டோஸ் இருக்கு அப்படினா it goes, okay, it is lactose or allolactose, ரெண்டுமே almost similar structures தான். It goes and binds on to the repressor protein. Okay, so repressor போய் அவங்க சொல்றாங்க இது ஜீன் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பண்ண வேணாம் அப்படினா லாக்டோஸ் போய் repressor கிட்ட சொல்வாங்க no, நீ தடுக்க வேணாம் because I need this. Okay, you don't bind to the operator, I am binding with you. So அவங்க போய் bind பண்ண உடனே repressor வந்து inactive ஆயிடும். இப்போ repressor வந்து இங்க உட்காரலனா what will happen? Promoter, operator and structural genes இருக்கு, இங்க ப்ராப்பரா வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும். Okay, so should I write all the answers in paragraph or point wise? Point wise, Divya. So repressor protein is inactivated, allowing RNA polymerase to access the promoter and initiate the transcription. Okay, so lactose illana repressor sits on operator, no transcription. Okay, lactose irukna lactose will bind to repressor. Okay, operator free ah irukku, promoter free ah irukanga, RNA polymerase vandu ukandrum, they will finish off the transcription process. Exactly, lactose irundha mattumna lactose irundha vandu lactopron will work, illa it will not work. Okay, yes, so lactopron vandu regulatory gene irukku, promoter, operator, structural genes irukku, repressor protein, yes, RNA polymerase binds, repressor inga vandu ukandrum, but if lactose is there, okay, lactose irukna it will bind to repressor. So inge nadakadhu, we have structural genes, beta galactosidase, permease, transacetylase, idoda functions. Okay, idu vandu lactopron oda flow chart, if you want you can use, right? So repressor protein na will go here. All right, we'll look at the question. Okay, how would lactoperon operate in E. coli grown in a culture medium where lactose is present as a source of sugar? Okay, so இவங்க வந்து ரெண்டு சினாரியோ நம்ம படிச்சிருக்கோம், இவங்க ஒரே ஒரு சினாரியோ தான் கொடுத்திருக்காங்க. lactose is present, அப்போ எப்படி இருக்கும்? All right, so let's see. When lactose is present, it will act as substrate for enzyme beta galactosidase, switches on the operon. Okay, lactose irukna operon on, all set, all ready. Yes, so it is termed as inducer. It will inactivate the repressor by binding it and allows the RNA polymerase access to the promoter. Puriliya puriyalena enna solradhu, we'll have to learn it as a story only. Okay, last human genome project irukku. Okay, so now imagine, okay, let's have a story then. Okay, we are playing some game. Okay, imagine we are playing a game, we will have some characters. Okay, ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன். Okay, so imagine Shimon sir is coming and telling me. Okay, so Shimon sir என்ன சொல்வார்னா, okay, so imagine we have the structural gene. Okay,
then we have the operator, then we have the promoter, then we have the repressor. Okay, now I'll tell you how do I put this example. Okay, yes, Telegram already share பண்ணியாச்சு, so don't worry. So in the repressor protein இருக்கு. Okay, so in the repressor protein வந்து okay, let's not take people, let's take villain hero. Okay, repressor protein வந்து villain. Okay, இந்த villain வந்து இதுக்கு மேல உட்கார்ந்துருவாங்க. Okay, repressor protein will sit on the operator. So இங்க வந்து transcription நடக்காது. Okay, so villain வந்து உட்கார்ந்திருக்காங்க, ஆபரேட்டர்ல வந்து உட்கார்ந்திருக்காங்க அப்படினா transcription நடக்காது. Yes, but if the hero is there, okay, so then we have the hero which is our lactose. Lactose என்ன பண்ணுவாங்க? Lactose will fight with the villain. Excuse me. Okay, lactose என்ன பண்ணுவாங்க? They'll fight the villain and say, no, I will stop you. Yes, inducer வந்து lactose தான் நம்ம inducer. Hero. Okay, so hero will go and stop the villain, saying நீ வந்து எதுமே பண்ண வேணாம். Right, now if it binds on, okay, so lactose இங்க bind ஆயிடுச்சுனா villainaல போக முடியாது. Villain will not go and sit on the operator. So now it is free. Okay, transcription நடக்கும். Yes, okay, so basically villain and hero story da. Repressor is your villain, lactose is your hero. Okay, எப்பவுமே villain will go and sit and say transcription நடக்க வேணாம். Okay, நடக்க வேணாம், we will not let transcription happen. But when hero is there, okay, hero வந்து சொல்லுவாங்க நீ தலை நில்லு. Okay, you don't go and bind to operator, transcription நடக்கணும் அப்படினு சொல்லுவாங்க. Yes, so villain hero story okay வா? All right. Hero வந்து lactose, villain வந்து repressor protein. Super. Okay, அடுத்து human genome project. Not getting studio. Yes, not getting studio I should have thought about. Parala, got it Guhan. Super. Okay. அது எப்படி repressor வந்து Anish sir, like operator. So structural gene Shimon sir not getting studio. If Ashima Ma'am speaks to Anish sir, Shimon sir gets studio. பாரு, இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? Okay, I've got very creative students. நான் creative-ஆ இல்லைனா என்ன? Perfect. Okay, சண்டை போட வைக்க பார்க்குறீங்க. Okay, I will be careful with you. Mesosis stall experiment வந்து போன செஷன்ல இருந்துச்சு, நேத்து பண்ண செஷன்ல இருந்துச்சு. Bot 1. Okay, human genome project. Let's finish this off பசங்களா. So genome அப்படிங்கிறது வந்து entire DNA in the haploid cell. So நம்ம பாடியில diploid இருக்கு. Okay, diploid இருக்கு. So haploid-ஆ இருக்கிற ஒரு செல்ல, நம்ம பாடியோட haploid செல் வந்து இங்க இருக்கு, ஸ்பெர்ம்ல இருக்கு, எக்ல இருக்கு. So அதுல வந்து எவ்வளோ genes இருக்கோ, எவ்வளோ DNA இருக்கோ, entirely we call as genome. Okay, so நிறைய இருக்கும் நம்ம பாடியிலனா, நிறைய ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸ்ல we will have so much of DNA, right? So entire DNA in the haploid set is called as genome. Human genome la DNA is packed in 23 different chromosomes. அது நமக்கு தெரியும்ல. Okay, ஏன்னா நம்ம we are diploid ஆ இருக்கும்போது we have 23 pairs. We are talking about haploid, so 23 different chromosomes இருக்கு. Yes, now human genome project is the effort in identifying the sequence of nucleotides and mapping of the genes. So எல்லாருக்கும் ஆசை, அதான் 23 chromosomes இருக்குல்ல, எத்தனை ஜீன்ஸ் இருக்கு, நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஜீன்ஸ்லாம் எதுக்காக கோட் பண்ணுது, அவங்களோட அலீல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்ச் பண்ணணுமா, மொத்தமாக ஹியூமன்ஸோட ஜீன் மொத்தமாக படிக்கணுமா, அதுக்காக தான் we started human genome project. Okay, now human genome contains about 3 into 10 to the power 9 base pairs. Okay, so 3 into 10 to the power 9 base pairs irukku. It's very long. It is very long. So to identify all the estimated genes in human DNA, எதுக்காக இருக்கு, கோல்ஸ்னா என்னது, நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை ஜீன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அதாவது நான் சொல்றேன்,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் ஸ்கின் கலர். ஓகே, இட்ஸ் அ பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அந்த ஒரு ஸ்கின் கலருக்கு வந்து we have multiple genes. ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை ஜீன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற கியூரியாசிட்டி. ஓகே, டு டிட்டர்மின் த சீக்வென்ஸ் ஆஃப் the 3 billion chemical base pairs that make up human DNA. So 3 into 10 power 9, 3 billion chemical base pairs irukku. 3 billion is huge pasangala. To store this information in database. So database eduthu vandu we want to store the database to improve tools for data analysis. So நம்ம ஃபுல்லா ஒரு ஹியூமனோட மொத்த டேட்டாவே நம்ம படிச்சிட்டோம்னா நமக்கு தெரியும் ஓகே இந்த ஹியூமனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிசீசஸ் வரலாம். ஓகே, இந்த ஹியூமனுக்கு வந்து கேன்சருக்கான ஜீன் இருக்கு, மியூட்டேஷன் ஆனது இருக்கு, கேன்சருக்கான ஜீன் இருக்கு, இட் கேன் ஹேப்பன். ஓகே, இல்லைனா ஹார்ட் அட்டாக் ரிஸ்க் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே யூ கேன் நோ எவ்ரிதிங் இன் யோர் ஜீன்ஸ். எஸ், then to transfer related technologies developed during the project of society to other sectors of society. ஆமா, நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, இதுல நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குது, என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. ஓகே, மேபி we can make medicines. ஓகே, மேபி we can make like ஓகே இங்க மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கு, அந்த மியூட்டேஷன் வந்து ரிவர்ஸ் பண்றதுக்காக we can make medicines. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து they can research forward to address the ethical, legal and social issues that may arise from the project. ஆமா, ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டே சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் பண்ணிடுறோம், வேற யாருமே பண்ண வேணாம். ஏன்னா எத்திக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கு. பிகாஸ் மொத்தமாக ஒரு ஹியூமன் பாடியோட மொத்த இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குல்ல, தட் இஸ் டேஞ்சரஸ், ரைட்? ஸோ தே டோன்ட் வாண்ட் டு லீக் தட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்சோ. ஸோ தே ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் த ப்ராஜெக்ட். நான் ஸோ மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கு. மேஜர்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி வந்து ஹவு வில் தே கோ பை. ஏன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி 3 billion பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. Okay, it is not easy at all. Now, fail ன்னு சொல்ல முடியாது ஷேடோ. To an extent they have worked out. You can have it in two ways. ரெண்டு வழியா அவங்க வந்து ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணாங்க. Okay, one type is express sequence tags. இவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இமேஜின் ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தாங்க. ரெண்டு குரூப் வந்து இதே ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு குரூப் என்ன பண்ணாங்கன்னா they focused on identifying the genes that are expressed. நமக்கு தெரியும் 3 billion base pairsல பாதிக்கு மேல வந்து வேஸ்ட் தான். we have very few base pairs or very few part of the genes தான் வந்து express ஆகும். yes, so express sequence tagsல அவங்க என்ன சொன்னாங்க, வெறும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுற நமக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகுற ஜீன்ஸ் மட்டும் தான் அவங்க படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ரைட்? Their express is RNA and sequencing in the same. So இவங்க வந்து reverse transcription யூஸ் பண்ணிட்டு they'll find out எத்தனை genes இருக்கு. ஆனா இந்த group sequence annotation is more work கண்டிப்பா. because இவங்க வந்து அது ஜீனா இருக்கோ இல்லையோ, ரிப்பீட்டடா இருக்கோ, ஏ ஏ ஏ ஏ ஏ அப்படி இருக்கலாம். ஓகே, யூ 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 அப்படி இருக்கலாம். சாரி, யூ யூ இருக்காது, டி 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 அப்படி இருக்கலாம். ஓகே, இவங்க வந்து மொத்தமா சீக்வென்ஸ் பண்ண பார்க்குறாங்க. அந்த 3 billion base pairs they want to know the sequence. That is sequence annotation. Okay, I'll tell you, Lee Krishna, I'll tell you. So sequence whole set of genome containing all the coding and non-coding regions and later assigning functions to different regions. Okay. Yes, Sejum Bharati. Yes. So express sequence tag வந்து வெறும் genes மட்டும் படிக்கிறது. Sequence annotation is the entire sequence. Right? Now, menti 12 மணிக்கு. So we have DNA sample collected, many copies of the DNA are made, copies are broken down, அதுக்கப்புறம் sequence பண்ணிட்டு the entire genome is assembled. Okay? இது இப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா தெரியுது. It is not easy பசங்களா. It takes years and years of doing this. Okay? It is very expensive also. Right? But yeah, I just want to show you. So இந்த மாதிரி ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாட் ஆல் வி ஃபவுண்ட், லெட்ஸ் see that. ஓகே, இந்த லெசன்ல என்ன மேம் இம்பார்ட்டன்ட், இந்த லெசன்ல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எதுலேருந்து வேணா கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். கொஸ்டின்ஸ் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன், யூ கேன் செக். ரைட்? Human genome projects contain 3164.7 million nucleotides. 3 billion. Okay, average gene consists of 3000 bases. Okay, அதாவது ஒரு ஜீன்ல 3000 பேஸ் இருக்கலாம் ஆவரேஜா. ஓகே, பட் sizes vary greatly. Largest gene வந்து dystrophin, okay, which has 2.4 million bases. இது வந்து biggest gene.
ஓகே யூசுவலி ஒரு ஜீன்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 33,000 பேசஸ் தான் இருக்கும். ஆனா இந்த ஜீன் மட்டும் வந்து you have 2.4 million bases. Right? Now total number of genes 30,000. யோசிச்சு பாருங்க. You think 3 billion base pairs, 30,000 genes. Okay, so these people they found out the 30,000 genes. இவங்க வந்து 3 billion base pairs கண்டுபிடிச்சாங்க. Alright, now 99.9% of nucleotide base pairs, okay, I'm talking about the base pairs arrangement, ATGC oda arrangement, 99.9% வந்து are identical in all people. So என்னோட செல்ஸ்ல வந்து இருக்கிற சீக்வென்ஸும் உங்களோட செல்ஸ்ல இருக்கிற சீக்வென்ஸும் 99.9% சேம் தான், சேம். ஓகே, நம்மளுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் வந்து வெறும் 0.1% தான். எஸ், வெறும் 0.1% தான் நமக்கு இருக்கிற வித்தியாசம். Right? SNP, I will tell you SNP, don't worry, just wait. Functions are unknown for over 50% of the discovered genes. 30,000 genes நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதுல கிட்டத்தட்ட 15,000 genesக்கு நமக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் கூட தெரியாது. அந்த லெவல்ல வந்து it is very extensive. Okay, now chromosome chromosome 1 has the most genes, okay, 2,968, and Y has the fewest genes. Okay, less than 2% of the genome codes for proteins. அது நமக்கு தெரியும், ரொம்ப கம்மியா தான் we have the gene expression. Repeated sequences, let's talk about this now. Okay, repeated sequences make a very large portion of human genome. Right? ஒரே ஒரு you take any one sequence, அதே multiple times repeat பண்ற மாதிரி இருக்கும், இல்ல ஒரே nitrogenous base வந்து multiple times repeat பண்ற மாதிரி இருக்கும். So we have many types of repetitive sequences which does not make any sense. அதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளுடைய heterochromatinல இருக்கும். Okay, very high numbers of repetitive sequence இருக்கும். அதுதான் வந்து பேக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லை, எல்லாம் வெறும் ரிப்பீட்டட் சீக்வென்ஸ் தான். ஸோ தட் கேன் பி புட் இன்டு வாட், ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின். நமக்கு தேவையான ஜீன்ஸ் இருக்குல்ல, அது மட்டும் தான் நம்ம யூக்ரோமேட்டின்ல இருக்கும். Got it? They have no direct coding function, but they shed light on chromosome structure, dynamics, evolution. Now 1.4 million locations where single base DNA differences are there. Single nucleotide polymorphism. Now I will talk about it. Okay, அதாவது 1.4 million locationsல single base pair DNA differences occur in humans. நான் சொன்னல 99.9% சேம் தான். அந்த 1% இருக்குல்ல, அந்த 1% தான் இருக்கு. Okay, this is that 1%. Right? So என்னோட பாடியில இருக்கிற அந்த 0.1% இருக்குல்ல, அந்த 0.1%ல என்ன இருக்கும், single nucleotide polymorphism நிறைய இருக்கும். Okay, for example, if in my body it is AAGT, okay, உங்க பாடியில வந்து it can be AACT, right? இது மட்டும் வந்து மாறி இருக்கு. This is called a single nucleotide polymorphism. புரிஞ்சுதா? This comes in that difference. So என்னோட பாடியில வந்து AAGT இருக்கலாம், உங்க பாடியில AACT இருக்கலாம். That is called as single nucleotide polymorphism. It's just like point mutation மாதிரி. So நம்ம பாடிஸ்ல நம்ம செல்ஸ்ல இருக்கிற வித்தியாசமே வந்து இந்த மாதிரி single nucleotide வித்தியாசங்கள் தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? Got it? Okay, so about 1.4 million locationsல இந்த மாதிரி single nucleotide polymorphisms அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Yes, because of single base. ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட்ல வித்தியாசம் இருக்கு, அதனால that is why you are different from me அப்படின்னு. ஓகே, இது வந்து கொஞ்சம் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணிருப்பாங்க, அதனால you are different, I am different. Polymorphismனா change in shape. Okay, change in shape, change in structure. So இங்க change தான நடந்துருக்கு. Yes, you will have many forms, and the forms தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், alleles னு சொல்றோம். Can you relate? Okay, எனக்கு வந்து curly hair இருக்கு, noodles மண்டை மாதிரி இருக்கு என் மண்டை, அது it might be because of some single nucleotide polymorphism. உங்களுக்கு அது இருக்காது, so you have straight hair. Alleles, exactly.
Okay, so இந்த மாதிரி differences ஆலதா we have so many different alleles. Right, that is why we have so many differences in our body. நம்ம வந்து human beings இருந்தாலும் we are all the same species. ஆனா why do we have so much of variety? Because of these changes. 99.9% is the same தான். 0.1% மட்டும்தான் வித்தியாசம். That can be because of these differences. Okay, கண்டிப்பா single nucleotide polymorphism வந்து one of the changes. One type of change. இந்த மாதிரி changes கண்டிப்பா நம்ம பாடிஸ்ல இருக்கு. Okay, then DNA carries some non-coding sequences, waste sequence. நமக்கு தேவையில்லாத sequence. Right? Yes, exactly நிரஞ்சனா அந்த 0.1% யோசி கால்குலேட் பண்ணுங்க. 3 million ஓட okay 3 billion base pairs ஓட 0.1% வந்துரும் மில்லியன்ஸ்க்கு. Got it? Yes. So repetitive sequence இருக்கு, variable number of tandem repeats. Okay, tandem repeats na இதே மாதிரி. So for example என் பாடியில இருக்கு say AAA GC. Okay, மறுபடியும் AAA GC, மறுபடியும் AAA GC. These are called as variable number மாறும். Okay, என் பாடியில வந்து if I have 100, your body can have 150. Yes, so இது வந்து variable number tandem repeats. So இதே திருப்பி repeat பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. So என் பாடியில if I have 100, your body you might have 150. There might be another person who has 160. Okay, so that is the difference in variable number tandem repeats. So நம்ம பாடியில வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ரெப்பிட்டேட்டிவ் சீக்வென்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ரெப்பிட்டேஷன்ஸ் வரலாம், இல்லனா ஒரே சீக்வென்ஸை வச்சு ஒரே நியூக்ளியோடைட் வச்சு ரெப்பிட்டேஷன் வரலாம். ஓகே, இப்படி கூட வரலாம். So இப்படி கூட you can have many number of repetitive sequence. ஓகே, தேவையே இல்லாத repetitive sequence அது எல்லாமே ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின்ல வந்துரும். Yes, now number of repeats is specific. It varies from person to person and is specific to a person. Okay, you have covered this lesson already. Why are you teaching again? I didn't teach this. This is the first time I'm teaching this part. நேத்து வந்து first half தான் பண்ணேன், இன்னைக்கு second half. Okay, in satellite DNA which is used for VNTR, I'll tell you. So size of VNTR varies from 0.1 to 20 kilobases, whatever. Okay, so over organismல it will change. Now, repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. Okay, CSCl, cesium chloride ஓட தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். Right? Now, so in the density base பண்ணி தான் நமக்கு தெரியும். So குட்டி வந்து bands இருக்கும், that will be called as satellite bands. இந்த satelliteலயும் இதே repeated sequences தான். Okay, twinsக்கும் இருக்கும் தமைதிஸ். Twinsக்கும் there will be a lot of changes, there will be a lot of similarities. Okay, can you use NCERT book as slide? NCERT book as slide if I use, I will need 4 to 5 hours to finish one chapter. Okay, that is why. I am very sorry. So bulk DNA forms a major peak and the other small peaks are called as satellite DNA. Satellite DNA லயும் நிறைய repeats தான் இருக்கும். Repetitive sequence வந்து in different varieties you will have repetitive sequence. Okay. Yes, we have different types. We have microsatellites, mini satellites based on the composition. So AT rich இருக்கலாம், GC rich இருக்கலாம், length of the segment, number of repetitive units. So there are many ways. Okay, so satellite DNA வந்து different typesல இருக்கு. எதை பொறுத்து இருக்கும், அதோட சீக்வென்ஸ் பொறுத்து இருக்கும், எந்த மாதிரி சீக்வென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பொறுத்து இருக்கும். Okay, so again how VNTRs varies for twins. Number of VNTRs can vary. ஒரே சீக்வென்ஸா வந்து ரிப்பீட்டடா இருக்கலாம், ஆனா அதோட நம்பர் வேரி ஆகலாம் ட்வின்ஸ்ல. இல்ல நம்பர் ஒரே மாதிரி இருந்துட்டு சீக்வென்ஸ் வேரி ஆகலாம். It can change in any way. Right? ரைஸ் ஜீனமும் சேம் தான் லக்ஷய். See, ரைஸ் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் is the same only. ரைஸ் ஓடது மொத்தமா ஜீன்ஸ் எடுத்துட்டு you don't have to learn the numbers though. Don't worry. Why human genome project is a mega project? You know, we have sequenced 3 billion base pairs. Okay, 3 into 10 to the power 9 base pairs இருக்கிற அந்த அளவுல இருக்கிற ஜீனோமை நம்ம வந்து சீக்வென்ஸ் பண்ணிருக்கோம். It is not easy. Okay, identical twin இருந்தாலும் there will definitely be differences. Identical twin இருந்தாலும் DNA fingerprintல கூட difference இருக்கும்.
Okay, it is possible Priyanka if it is multiple genes. Polygenic na கொஞ்சம் அங்க இருந்து கொஞ்சம் இங்க இந்த alleles கண்டிப்பா டிஃபரண்டா கிடைச்சிருக்கும். From which lesson exam will come? Exam la multiple lessons are there, Avengers Army. Okay, why glucose can't act as inducer explain பண்றீங்களா? ஏனா see அந்த repressor-க்கு bind பண்றதுக்கு lactose ஆல மட்டும் தான் முடியும். அதனால தான். Okay, they are very specific person la, it's very very specific. Okay, DNA fingerprinting, let's go for this. Okay, finish பண்ணிடலாம். Isolation of DNA. So DNA fingerprinting la usually what happens is DNA fingerprinting la you actually get the DNA out. Okay, so touch DNA irukum, whatever it is we get the DNA. Amplification irukum, digestion of DNA, gel electrophoresis, transferring or blotting, autoradiography. These are like the steps. Okay, DNA fingerprinting நடக்கிறதுக்காக steps இருக்கு. So DNA is extracted from the blood cells. It is cut into fragments. Okay, நம்ம கிட்ட இருக்கிற restriction enzymes use பண்ணி they will cut it into fragments. அதுக்கப்புறம் gel electrophoresisல they will separate certain genes. So இங்கேயும் see DNA fingerprinting கிடைக்கிறதுக்காக இந்த process பண்றதுக்காகவும் human genome project has helped a lot. ஏன்னா now we know இப்போ 99.9% வந்து சேம் தான் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So now we have to look for that 0.1%. Okay, so 0.1% என்ன வித்தியாசம் இருக்கு, அந்த 0.1ல தான் வந்து இது யாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா 99.9% சேம் தான், அதை வந்து சீக்வென்ஸ் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லை. Because that is going to be there in me also, it is there in you also. புரிஞ்சுதா? Okay, they have to focus on அந்த 0.1%ல இது யாரோட DNA அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். Alright, so அதுக்காக they will isolate the DNA, they will separate, they will make it into pieces. Gel electrophoresis பண்ணதுக்கு அப்புறம் blotting பண்ணுவாங்க. blotting னா என்னது? அனந்தா PCR full form அங்க மேல குஹன் is put for you. Okay, so blotting அப்படின்னு பண்ணும்போது நம்ம gel electrophoresis இருக்குல்ல, gel இருக்கு. Okay, so once the separation is done, gel இருக்கு. அந்த gel-ல இருந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு பேப்பர்ல வேணும். Yes, to see autoradiography-ல வந்து நமக்கு பார்க்கணும் எந்த சீக்வென்ஸ் எடுக்குது அப்படின்னு பார்க்கிறதுக்காக they will do something called as blotting. So பேப்பர் மேலே வச்சு they will take, நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, we will draw for example நம்ம ஸ்டாம்ப் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி அந்த ஜெல்லில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பேப்பருக்கு மாற்றிடுவாங்க. that's called as blotting. Okay, so yes, blotting பண்ணதுக்கப்புறம் autoradiography பண்ணுவாங்க, அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சுவாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 0.1% அந்த சேஞ்சில் they will find out this is which person. So DNA fingerprinting can identify real genetic mother, father and the offspring. ஏன்னா அந்த லெவல்ல வந்து you can find out difference இருக்கும். Okay, autoradiography is அதுல ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் இருக்குன்னா அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. It's like X-ray. Okay, blotting நான் சொல்லிட்டேன் அபிராம். So paternity or maternity disputes, DNA fingerprinting can identify the real genetic mother, father and the offspring. So நிறைய இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், இது வந்து யாரோட குழந்தை அப்படின்னு தெரியாம, so that time you can do this DNA fingerprinting, compare பண்ணுவாங்க. See, it's not like அவங்க எல்லாமே ஒவ்வொரு ஜீனையும் எடுத்துட்டு இது யாரோடதுன்னு பார்ப்பாங்க, அப்படி இல்லை, அவங்க கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபேமிலியல் டிஎன்ஏ எடுக்கும்போது இவங்க வந்து ஒரே ஃபேமிலியில், ஓகே, ஒரு ஜென்ரேஷனில் ரிலேட்டடாக இருக்காங்க, இல்லைனா ரெண்டு ஜென்ரேஷனில் ரிலேட்டடாக இருக்காங்க அப்படின்னு பர்சன்டேஜ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ யூ கேன் easily find out. Yes, crime scene sample also we can. Okay, நம்ம கிட்ட suspect DNA இருக்குன்னா கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கிடைச்சிடும்ல. So you see, we need some base. Comparing மட்டும்தான் இங்க நடக்கு. Okay, it's not that you get a DNA and அப்படியே டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடும், அப்படி இல்லை. ஓகே, நம்ம கிட்ட சஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க DNA எடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, அதை வந்து நம்ம இதே மாதிரி ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் பண்ணி we have the sequence, அதை வச்சு இதை கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, now அவ்வளோதான், you only have to learn so much, don't go too much in depth. Okay, human lineage, DNA from various probables is being studied to find out human lineage. Okay, எப்படி வந்து evolution நடந்திருக்கு, is it actually from apes? Okay, so evolution க்கு this will help a lot. ஏன்னா DNA இதே மாதிரி DNA வந்து யாரோட எந்த அனிமலோட எந்த ஆர்கானிசமோட ரொம்ப மேட்ச் ஆகுதோ அவங்க தான் வந்து நம்ம
ancestors. அப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம். Yes, a lot in forensic science. Hereditary diseases. The technique is being used to identify genes connected with hereditary diseases. So இதே மாதிரி cancer, heart disease எல்லாமே வந்து we can find compare பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். Okay, so இது வந்து நம்ம ஃபேமிலில ஓடிட்டு இருக்கு. There is a chance that we also get it. Okay, I'm very sorry Srinidhi, I don't have the subject also. I have never taught also home science. Okay, chimpanzees are ancestor. DNA fingerprinting பண்ணி கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. Okay, ancestor இருக்காது, maybe our relative, don't worry. Okay, so we are done பசங்களா. 1 hour 10 minutes. Okay, that's a record. Okay, இதோட நோட்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே நேத்து அனுப்பி இருக்கேன். If you want I'll send it. Yes, father DNA கேட்டா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது? மதர் அண்ட் சைல்ட் DNA கொடுத்துட்டு father DNA கேட்கணும். ஓகே, ஸோ தே வில் ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள். அவங்ககிட்ட எடுத்துட்டு அவங்க கம்பேர் தான் பண்ணி பார்க்க முடியும், மற்றபடி இல்லை. ஓகே, எஸ், பிரேக் தான் கண்டிப்பா. லைக் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்க செஷனை. அண்ட் மறக்காம 12 o'clock செஷன் இருக்கு பசங்களா. மென்டி, இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ராக்டிஸ் மென்டி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே 1 mark questions we will practice 12 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock. Okay, yes. Important diagrams நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. 12th biology book எடுத்துட்டு ஓகே, what diagrams are there? Maybe human reproductionல கொஞ்சம் diagrams இருக்கும், அது தவிர diagrams எதுவுமே இல்லை. மொத்தமா graphs தான் இருக்கு, pyramids இருக்கு. ஓகே, diagrams வந்து அந்த sexual reproduction flowering plants இருக்குல்ல, அதுல மட்டும்தான் diagrams இருக்கு, வேற எங்கேயுமே இல்லை. ஓகே, மற்றது எல்லாமே you can manage by flow chart. So don't worry about diagrams. ஓகே, ஹைபிரிடைசேஷன்லயும் எங்க டயக்ராம் இருக்கு, அந்த பூ கையெல்லாம் வரைய வேணாம். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ரைட் த ப்ராசஸ், தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகே, மோனோகாட் எம்ப்ரியோ அது கஷ்டமா இருக்கா? அதான் சொன்னேன், அந்த ஒரு சாப்டர்ல மட்டும்தான் இருக்கு. அதோடயும் ஈஸி டயக்ராம்ஸ் நான் வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகே, ஈஸியா அந்த டயக்ராம் எப்படி வரையணும்னு நான் போர்டில் வரைஞ்சிருக்கேன், மோனோகாட் டைகாட் எம்ப்ரியோலாம். ஓகே, அந்த செஷன் போய் பாருங்க. 15 minutes செஷன் இருக்குல்ல, நம்ம வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போய் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது அங்கே 15 minutes செஷனில் நான் எழுதிருப்பேன், அதில் நான் வரைஞ்சிருப்பேன். ஓகே, எவல்யூஷன் லிங்கா, எவல்யூஷன் போன வாரம் நம்ம எடுத்தோம். ஓகே ஓகே, I'll send. சரி, ஓகே பசங்களா, run. We will meet at 12 o'clock sharp. ஓகே, bye. ஐயோ ஷேடோ, அதுக்கப்புறம் என் ஃபேஸை பார்த்து உங்கள் எக்ஸாம் நல்லா இல்லைன்னா சரி. ஓகே, we can only increase the pathogen count in PCR. Yes. Thank you, Guhan. சரி, ஓகே பசங்களா, see you. Bye. Take care. See you in an hour.